సో ఈ వీడియోలో మనం టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. సో టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ ఈజ్ హార్ట్ ఆఫ్ ద టెరాఫార్మ్. సో వితౌట్ టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ వీ కెనాట్ బిల్డ్ ఎనీ అజూర్ ఆర్ ఏడబ్ల్యూఎస్ ఆర్ క్లౌడ్ రీసోర్సెస్. సో ఈ టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ యొక్క వర్క్ ఫ్లో గురించి తెలుసుకుందాం. సో టెరాఫార్మ్ అడ్మిన్ తన లోకల్ సిస్టంలో టెరాఫార్మ్ ఇన్స్టాల్ అయి ఉంటుంది. సో అతను టెరాఫార్మ్ కానీ కమాండ్ లైన్లో కానీ టెర్మినల్లో కానీ టెరాఫార్మ్ ఇనిట్ అనే కమాండ్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసినప్పుడు మనకి టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఈ టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ మనకి టెరాఫార్మ్ రిజిస్ట్రీ నుంచి డౌన్లోడ్ అవుతుంది. ఈ డౌన్లోడ్ అయిన ప్రొవైడర్ మనకి లోకల్ సిస్టంలో స్టోర్ అయి ఉంటుంది. ఈ లోకల్ సిస్టంలో స్టోర్ అయిన ప్రొవైడర్ మనకి అజూర్ క్లౌడ్ కానీ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ కానీ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి మనకి రీసోర్సెస్ అనేది బిల్డ్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మెయిన్ కాంపోనెంట్ వచ్చేసి టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్. ఈ టెరాఫార్మ్ ప్రొవైడర్ లేకుండా మనం రీసోర్సెస్ని బిల్డ్ చేయలేం. సో టెరాఫార్మ్ రిజిస్ట్రీ ఆల్రెడీ హ్యాస్ 1000+ ప్రొవైడర్స్. we will look into that. So type registry.terraform.io. Here you can see Terraform registry is there, and here you can see modules and providers. Click on providers. So ఇక్కడ మనం అఫీషియల్ ప్రొవైడర్స్, పార్ట్నర్ ప్రొవైడర్స్ చూడొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ర్యాండమ్ ప్రొవైడర్ని సెర్చ్ చేద్దాం మనం. సో మీరు ఇక్కడ చూస్తే ర్యాండమ్ ప్రొవైడర్, ఇది మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ బిల్డ్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. సో ఇది అఫీషియల్ ప్రొవైడర్ విచ్ ఇస్ డెవలప్డ్ బై HashiCorp, లేటెస్ట్ వెర్షన్ 3.4.3. సో ఈ ప్రొవైడర్ని మనం మన టెరాఫార్మ్ ఫైల్స్లో యూజ్ చేసుకోవాలంటే రిక్వైర్డ్ ప్రొవైడర్ సెక్షన్లో మనం దీన్ని మెన్షన్ చేయాలి. సో లెట్స్ లుక్ ఎట్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు టెరాఫార్మ్ బ్లాక్. సో ఇక్కడ రిక్వైర్డ్ ప్రొవైడర్స్, ఇందులో అజూర్ ఆర్ఎం అలాగే ర్యాండమ్. సో ఇలా మనం డిఫైన్ చేయాలి ర్యాండమ్. మనం టెరాఫార్మ్ ఇనిట్ చేసినప్పుడు మనకి అజూర్ ఆర్ఎం అండ్ ర్యాండమ్ ప్రొవైడర్ డౌన్లోడ్ అవుతాయి. దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్ ప్లీజ్ కామెంట్. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ మోర్ వీడియోస్.